Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Trên những con tàu giữa biển khơi, có những hệ thống an toàn hoạt động âm thầm mà chúng ta gần như chẳng bao giờ để ý tới. Cho đến khi sự cố xảy ra. Và lúc đó, chúng lại chính là ranh giới mong manh giữa an toàn và hỗn loạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một buổi huấn luyện rất thực tế để khám phá một trong những mạch sống vô hình đó, hệ thống chiếu sáng khẩn cấp. Thử tưởng tượng xem giữa đêm tối mịt mù trên biển, con tàu bỗng dưng mất điện, tối om. Chắc chắn là sẽ hoang mang tột độ đúng không? Đó, chính trong cái khoảnh khắc đó, lời của máy trưởng khôi mới thực sự thấm thía. Đây không chỉ là một hệ thống bình thường đâu, nó là tia hy vọng duy nhất mà tất cả mọi người trên tàu đều trông cậy vào. Và điều thú vị là chúng ta sẽ không học qua sách vở khô khan, mà thay vào đó, chúng ta sẽ được lắng nghe một cuộc đối thoại rất thực tế giữa kinh nghiệm dày dặn của một vị máy trưởng và nhiệt huyết của một sĩ quan trẻ. Qua câu chuyện của họ, chúng ta sẽ thấy những bài học không chỉ về kỹ thuật, mà còn về cả một tư duy chuyên nghiệp nữa. Rồi, chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên nhé. Điều bất ngờ là nó không bắt đầu bằng mấy cái sơ đồ mạch điện phức tạp đâu. Nó bắt đầu từ một thứ cực kỳ đơn giản, đó là cách gọi tên. Nghe thì có vẻ nhỏ nhặt, nhưng mà chính cái này lại định hình lại toàn bộ suy nghĩ về an toàn. Vì máy trưởng đã sửa lại ngay lập tức. Đừng bao giờ gọi nó là cái đèn khẩn cấp. Đó là một sai lầm cơ bản. Phải gọi nó là một hệ thống chiếu sáng khẩn cấp. Tại sao lại khác biệt như vậy? Vì cái đèn chỉ là một vật thôi. Còn một hệ thống thì là cả một mạng lưới an toàn phức tạp, được luật pháp quy định hạn hoi và đi kèm với nó là trách nhiệm pháp lý. Vậy tại sao luật pháp lại phải quy định nghiêm ngặt đến thế? Cứ hình dung thế này đi. Mất điện, không có hệ thống này thì sao? Lối thoát hiểm tối om, chẳng ai thấy đường, thủy thủ đoàn không đến được vị trí khẩn cấp. Và rồi, hoảng loạn. Chắc chắn là như vậy. Cho nên, nó đâu chỉ đơn thuần là ánh sáng, nó là công cụ để giữ trật tự, và quan trọng hơn hết là để cứu người. Rồi, sau khi hiểu được tầm quan trọng của nó, thì câu hỏi tiếp theo là, cái hệ thống này hoạt động ra sao? Hóa ra là không có một câu trả lời chung đâu nha. Mỗi con tàu lại có một kiểu riêng. Nhưng mà, về cơ bản thì có 3 kiểu thiết kế chính. Kiểu thứ nhất là tập trung, tức là tất cả các đèn đều được cấp nguồn từ một bảng điện khẩn cấp chung. Giống như có một bộ não trung tâm vậy đó. Kiểu thứ hai là phân tán, mỗi đèn có pin riêng, hoạt động độc lập. Và cuối cùng là kiểu line, dùng một hệ thống ắc quy trung tâm để cấp nguồn cho một nhóm đèn. Và đây chính là lúc mà anh sĩ quan trẻ, anh Thành, vỡ ra một điều quan trọng, rằng không có cái gọi là công thức chung cho tất cả. Muốn hiểu rõ hệ thống này thì phải lật bản thiết kế ra, phải đọc sơ đồ điện của chính con tàu mình đang làm việc. An toàn nó nằm hết trong mấy cái tài liệu kỹ thuật đó đây. Ok, hệ thống thì phức tạp như vậy. Vậy làm thế nào để một kỹ sư có thể kiểm tra mà không bỏ sót bất cứ thứ gì? May quá, vì máy trưởng đã có một bí kíp, một công thức ghi nhớ cực kỳ đơn giản để giải quyết vấn đề này. Nó được gọi là quy tắc 5L, 5 chữ L. 1. Location, vị trí. Đèn mà đặt sai chỗ thì cũng vứt. 2. Light output, công suất sáng. Đèn mà bẩn hay bị che thì sáng làm sao được, dẫn đường kiểu gì. 3. Loss power response, phản ứng khi mất điện. Cái đèn khẩn cấp mà lúc mất điện không tự bật thì còn gọi gì là khẩn cấp nữa. 4. Local battery, pin tại chỗ, nguồn dự phòng phải luôn khỏe. Và cuối cùng, 5. Logbook, sổ sách ghi chép. Tại vì sao? Vì cái gì không ghi lại thì coi như chưa bao giờ làm. Vậy, làm sao để đảm bảo cả 5 chữ L đó lúc nào cũng trong trạng thái hoàn hảo? Câu trả lời nằm ở một quy trình kiểm tra gồm 7 bước. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng đây không chỉ là một cái checklist đâu, nó giống như một nghi thức về sự cẩn trọng vậy, phải lặp đi lặp lại để không bao giờ chủ quan. Nhưng trước khi đi vào 7 bước chi tiết, máy trưởng Khôi nhấn mạnh lại một lần nữa cái mục tiêu tối thượng.
Một cái đèn mà bật công tắc nó sáng thì là chuyện bình thường, ai cũng biết. Nhưng giá trị thật của nó chỉ lộ ra đúng một khoảnh khắc thôi. Cái lúc mà tất cả mọi nguồn điện khác đều tắt ngúm, đó mới là bài kiểm tra thực sự. Quy trình này nó có một logic rất hay nhá. Đầu tiên, kiểm tra những thứ bên ngoài mà mắt thường thấy được. Vỏ đèn có hỏng không? Có sạch không? Có bị cái gì che mất không? Xong rồi mới đi sâu vào nội tạng của nó. Kiểm tra nguồn điện, kiểm tra sức khỏe của pin. Rồi, bước quan trọng nhất đó là giả lập sự cố. Xem nó có phản ứng đúng như mong đợi không. Và cuối cùng là gì? Lật sổ sách ra xem lịch sử để tìm xem có bệnh nào cứ tái đi tái lại không. Quá là toàn diện luôn, từ ngoài vào trong. Nhưng mà làm tốt trong nội bộ thôi, chưa đủ đâu. Mọi sự cẩn thận này sẽ phải đối mặt với một bài kiểm tra cuối cùng, một bài kiểm tra thực sự áp lực. Đó là những cuộc thanh tra đột xuất của chính quyền cảng. Đây mới là lúc mọi thứ được phơi bày ra ánh sáng và không có chỗ cho bất kỳ sai sót nào. Mấy vị thanh tra này, họ kiểm tra rất kỹ. Họ sẽ nhìn bên ngoài này, xem tình trạng vật lý của đèn. Họ xem các chỉ số kỹ thuật rồi lật sổ sách giấy tờ ra. Nhưng có một cái mà nhiều người không ngờ tới. Họ sẽ hỏi trực tiếp thuyền viên. Tại sao ư? Vì một thiết bị dù có xịn đến đâu mà người dùng không hiểu nó để làm gì, không biết tầm quan trọng của nó, thì cũng bằng không. Thế thì nếu bị thanh tra hỏi, phải trả lời thế nào cho chuyên nghiệp? Máy trưởng đã đưa ra một câu trả lời mẫu cực kỳ chuẩn. Phần đầu tiên, phải định nghĩa nó một cách chính xác. Đây là một trang bị an toàn, theo luật định, và nó được dùng để cung cấp ánh sáng khi nguồn điện bình thường gặp sự cố. Rất rõ ràng, rất ngắn gọn. Phần tiếp theo của câu trả lời sẽ thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Đó là phải khẳng định rằng mọi việc theo dõi, kiểm tra, bảo trì không phải làm theo cảm tính, mà phải tuân thủ nghiêm ngặt theo hệ thống quản lý an toàn, theo hệ thống bảo trì có kế hoạch, theo hướng dẫn của nhà sản xuất và các yêu cầu của luật định. Trả lời như vậy cho thấy mọi thứ được làm rất bài bản, rất có quy trình. Và đây là phần chốt hạ này, rất quan trọng. Phải nhấn mạnh rằng tình trạng sẵn sàng của hệ thống này không thể đánh giá bằng cách bật công tắc bình thường được. Nó giống như một vận động viên chuyên nghiệp ấy, nhìn họ đi bộ thì đâu biết họ giỏi cỡ nào, phải xem họ thi đấu chứ. Thì hệ thống này cũng vậy, nó phải được đánh giá bằng chính khả năng phản ứng trong tình huống khẩn cấp. Sau khi nghe hết câu chuyện, chúng ta mới nhận ra buổi huấn luyện này không chỉ nói về mấy cái đèn, nó đang nói về cả một triết lý an toàn, về trách nhiệm của người kỹ sư đối với những mạch sống vô hình trên con tàu. Và câu nói này của máy trưởng Khôi thật sự đúc kết lại tất cả. Một máy hai giỏi là người không để những cái đèn nhỏ này hỏng âm thầm ở đúng những chỗ sống gọn nhất. Nói cách khác, một kỹ sư giỏi là người không bao giờ cho phép những lỗi nhỏ, những hỏng hóc âm thầm tồn tại ở những nơi hiểm yếu. Họ phải là người nhìn thấy rủi ro trước khi nó có cơ hội xảy ra. Và rõ ràng, bài học này đâu chỉ dành cho những người đi biển. Nó nói về một thái độ chuyên nghiệp cần có để quản lý bất kỳ hệ thống quan trọng nào mà chúng ta hay coi thường. Ví dụ như hệ thống phanh của một chiếc xe, hệ thống báo cháy trong một tòa nhà, hay thậm chí là những dòng cốt bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng ta. Tất cả đều là những thứ vô hình cho đến khi chúng hỏng. Và lúc đó thì đã quá muộn. Điều này khiến chúng ta phải tự hỏi đúng không? Xung quanh cuộc sống của chính mỗi người chúng ta, liệu có những hệ thống khẩn cấp vô hình nào mà chúng ta đang dựa vào mỗi ngày mà không hề hay biết không? Thử nghĩ xem sao nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Fan Tiep Theo Kua Boy Huan Luyan, Emergency Light, continuation of the training session, Emergency Light. Roy Than, Toi Fan Emergency Light Ne. Alright Than, now we come to the emergency light. Truok Hetan Chin Cho Mo GM Tuat Ngu Cho Chuan. First, let me correct one terminology point properly. Kiji Fongvan, Mnen Naughty Emergency Lighting Hook Emergency Lighting System They Vichi No E Emergency Light Theo Q Mot Bong Jen John Lei. In an interview, you should say emergency lighting or emergency lighting system rather than only emergency light as if it were just a single lamp. Vi Tren Tao, Jai Kong, Chi La Kai, Jen, Ma La Mot Fan Hua, Statutory Emergency Safety Arrangement. Because on board, this is not just a lamp, but part of the statutory emergency safety arrangement. On emergency lighting la jiva thuaken hom now. 1. What emergency lighting is and what group it belongs to. Emergency lighting la statutory safety equipment dung jibao jam chiu sang king guanjian bin thuang bimat hoat kitao chuyen sang and guan kan kap theothiatke. Emergency lighting is statutory safety equipment used to ensure illumination when normal electrical power is lost, or when the vessel shifts to emergency supply according to the design. No giup kon ngoi tiep tuk di chuyen antoine.
Nishin Rao Loi Tuat Nan, Tao Takovi Trikan Cap, Va Tran Hoang Loan Kimajian. It helps people continue moving safely, see escape routes clearly, operate at emergency stations, and avoid panic during a blackout. Nhia La Emergency Lighting Hong Chijen Hin Thay, Ma Kon Jegu and Tuan Va Tu Chukpan, Ung Khan Cap. That means emergency lighting is not only to see, but also to maintain safety and organized emergency response. Chin Sksak. Exactly. 1. Chu Mo Jiao Chuan Ve Emergency Lighting. 1. A proper opening statement about emergency lighting. Chu Chuan Mnen Dung La the Nai. The proper sentence you should use is this: monitoring, inspection, testing, maintenance, and readiness of the emergency lighting system shall be carried out in accordance with the vessel SMS, PMS, Maker's Instruction Manual, electrical safety procedures, and applicable statutory requirements. KU Nai Rat Chak V No Bao Trum K electrical side, battery backup side, VA statutory side. This sentence is very solid because it covers the electrical side, the battery backup side, and the statutory side. On. Vai trocua 2e Joy Voi Emergency Lighting. 1. The role of the 2A regarding emergency lighting. Tan, Noi Cho An Nangetrachen Hiem Shin, Kua 2A Voi Emergency Lighting Lagi. Tan, tell me the main responsibility of the 2A regarding emergency lighting. M Chutrach Hiem, Ju. Emergency lighting of Trong Thai San Song, Theo Doi Nguyen Cap, battery backup where fitted, local charging arrangement where applicable, fittings condition, cleanliness, illumination readiness, defect follow-up, Va Bao, Jam, records, Jai, Ju, Chin, Ksak. I am responsible for keeping the emergency lighting ready, monitoring the power supply, battery backup where fitted, local charging arrangement where applicable, fitting condition, cleanliness, illumination, readiness, defect follow-up, and ensuring records are complete and accurate. Rat dot. Very good. Meon Ho Trua and La 5L. Location, lamp condition, loss of power response, local battery health, log records. My memory trick is the 5Ls. Location, lamp condition, loss of power response, local battery health, and log records. Do-e Phi Hu Emergency Lighting System Gom Hung Gi. What the 2E must understand about the emergency lighting system. M Kong kan hok thuok moi hung, Nhung Phi Hu Kao Truk Chung. You do not need to memorize every maker, but you must understand the general arrangement. Hiko the Gum Jan emergency lighting fed from emergency switchboard, Hoak individual self-contained emergency lights, CO battery Ben, Trong, Hoak, central battery arrangement Tui, Thiet, Keitayu. The system may include emergency lights fed from the emergency switchboard, or individual self-contained emergency lights with internal batteries, or a central battery arrangement depending on the vessel design. Ngoai Rakon, co-fitting, diffuser, charger, test button where fitted, status indication, cable supply, VACAC circuit Lian Quan. In addition, there are fittings, diffusers, chargers, test buttons where fitted, status indications, cable supply, and related circuits. Vai Vai. M Kong Juok Noi Kung Rang Moi Emergency Light Ju Ko Kung Q, Battery Hoak Kung Q testing. Therefore, you must not state rigidly that all emergency lights have the same battery type or the same testing method. Naya La exact arrangement depends on vessel design, maker, and approved electrical arrangement. That means the exact arrangement depends on the vessel design, the maker, and the approved electrical arrangement. Chuan. Correct. Emergency lighting Thuong Phuk Vun Hung Ku Vuk Now. Which areas emergency lighting usually serves? Ki Phong Von, Em Ko the Noi Vang Nguyen Tak Chu Hong, Kan Liet Ke Kong Moi Vi Tri Kua Moi Tao. In an interview, you may speak by principle and do not need to rigidly list every position on every vessel. Emergency lighting Thuong Phuk Vu escape routes, stairways, alleyways, machinery control areas, embarkation or muster-related areas, Vakak Vai Tri and Toan Quan Trong Theo Thiet Ke Tao. Emergency lighting usually serves escape routes, stairways, alleyways, machinery control areas, embarkation or muster-related areas, and other important safety positions according to the vessel design.
Nen no kach noi an toan la, in the locations required by the vessel's approved emergency lighting arrangement. The safest wording to remember is in the locations required by the vessel's approved emergency lighting arrangement. Quai Trin Kiem Tra Thuong Suyan Emergency Lighting Theo Tung Buok. Step-by-step routine checking procedure for emergency lighting. Buok Mot, Kiem Tra Tin Trong Tong the Kua fitting. Step 1. Check the overall condition of the fitting. Emphainin fitting Song Guyen Ven Kong. You must check whether the fitting is intact. Diffuser Konut Vo Kong. Whether the diffuser is cracked. Vo Jen Ko Long Kong. Whether the housing is loose. Vako Dao Hiu Chai, Xem Hai Quan Hiet Kong. And whether there are any signs of scorching or overheating. Buokhe, Kiemtra cleanliness. Step 2. Check cleanliness. Jen emergency ma bui bandai hoaxmukin thiki kan sang chung kong kon hiu kwan huthitke. If an emergency light is heavily dusted or its lens is dull, then even when it illuminates it no longer performs as designed. M5 Gyu mat Jen, you must keep the lamp face diffuser. Vaku vuch sung kwan sachse, kong biche huat. Diffuser, and surrounding area, clean and unobstructed. Buokba. Kiem tra position va accessibility. Step 3. Check position and accessibility. M5 Zachnan Jan Kongbiche Boivatu. You must confirm that the light is not blocked by stores. Bang trio. Hanging boards. Hang hoa. Hey cats vat tam thawai de crew jisai cho. Cargo, or temporary items incorrectly left by the crew. Buokban. Kiem tra source va indication. Step 4. Check source and indication. Voi loai ko local indicator. Hoak charge indicator. For types fitted with local indicators or charge indicators. Fine hin tinch trang indication. Ko bin thuong kong. You must verify that the indication status is normal. Voi loai ko charger. Riang hoak. Integrated charger. For types with a separate charger, or integrated charger. M. Kung Phi Theo Doi Charging Condition Theo Manual. You must also monitor the charging condition according to the manual. Buok Num. Kiem Tra Battery Backup where fitted. Step 5. Check battery backup where fitted. Neyu La Self-contained unit. If it is a self-contained unit, M. Phi Chu. Battery condition, you must pay attention to battery condition, charging behavior, Vado Hu battery Yun Hu Gen Sang Cam, and signs of weak battery such as dim illumination, Joy Mao indication, changed indication, Hoak duration, Gaiam Theo trend, or reduced duration trend. Buok Sao. Kimter response Kimat Nguan Bin Tuong Theo approved test scope. Step 6. Check response on loss of normal power within the approved test scope. GM caught loi kua emergency light la ki mat nguan tuang. The key point of an emergency light is that when normal power is lost, no fai sang jung hu thiet ke, it must illuminate as designed. Vive mphai ksaknan loss of power response. Therefore, you must confirm the loss of power response, HOAX, equivalent, functional response, Theo Jung approved procedure, or equivalent functional response according to the approved procedure. Buok Bay, Kiem Tra record va defect trend. Step 7. Check records and defect trend. Voi emergency lights with emergency lights loi he lap la battery u. Common recurring defects are weak batteries, charger hong, failed chargers, fitting damp fittings, hoax genmo dan ma hong a Theo trend, or dimming lights that nobody tracks as a trend. 2. Dui Jung the emergency lighting. The correct mindset about emergency lighting. Thun, emergency lighting la loi thiet bin hin no, nhung ve trorat lon. Thun, emergency lighting is the kind of equipment that looks small but plays a very large role. Mot Jen Kong Sang, O, Jung, Cho, Ko, the Lam, Nangwoi, Tamat, Huong, Ki, Mat, Jian. One lamp failing at the right place can make people lose direction during a blackout. Mot Dai, Jan battery Yuko. The Lam, Katuyan Thawat, Nantoi Hon Mukan Tuan. A line of lights with weak batteries can make an entire escape route darker than safe. Nhayala, emergency lighting Kong Juach, Kwan Lai Theo Kyo Jen Kon Chopla Juach. That means emergency lighting must not be managed with the attitude of if it still flickers, it is fine. Chuan Luan. Exactly. Emphainoi the Nao Cho Chuan. How should I describe the testing of emergency lighting properly? Voi fan testing, Emphainoi Jung Banchat.
In the testing part, you must express the real essence correctly. Testing emergency lighting Khong Chila Bamnut Ksem Jen Ko Sang Kong. Testing emergency lighting is not only pressing a button to see whether the lamp lights up. No kon la kiemtra response, battery backup, fitting condition, và restoration sau test. It also includes checking response, battery backup, fitting condition, and restoration after the test. Chao chuanem nendung la the nai. The proper sentence you should use is this. The emergency lighting system shall be inspected and tested periodically in accordance with the vessel's approved procedure, maker's manual, and statutory requirements, including fitting condition checks, charge or battery condition checks where applicable, emergency illumination response verification, and restoration to normal condition after testing. This is a very solid answer, and exactly the mindset expected from a management-level second engineer. Voi emergency lighting fine han man safety o hammer. With emergency lighting, you must emphasize safety in two aspects. Motla electrical safety, Khilam Vao fitting, charger or battery side. One is electrical safety when working on the fitting, charger or battery side. Haila operational safety, Hiala Khong Jamat Chiu Sang Tai Kubuch Kwan Trong Ma Khong Cho Kim Soat. Two is operational safety, meaning never allowing loss of lighting in an important area without control. Neu Phi isolate Jesua Chua, Phi co-communication, marking, temporary safety control, Va restoration ro rang, Sao Kong Viet. If isolation is necessary for repair, there must be communication, marking, temporary safety control, and clear restoration after the work, after the Bao 3 emergency lighting Theo PMS. Emergency lighting maintenance under PMS. Buok Mot, Theo Doi jobs Jin Ki. Step 1. Follow periodic jobs. Kyak job Thuongom fitting inspection, cleaning, charger check, battery condition check where fitted, cable and connection inspection, function test, VAR defect follow-up. Typical jobs include fitting inspection, cleaning, charger check, battery condition check where fitted, cable and connection inspection, function testing, and defect follow-up. Buok Hai. Theodoi battery deterioration QA self-contained units. Step 2. Monitor battery deterioration of self-contained units. Jai La Loi Rat Hai Bi Bo Kwa. This is a defect that is very often overlooked. Jen Van Sang Ki Kon Gon Thuong. Nhung Toi Luk Mat Jien Dat Thi Battery Ben Trong Gyu Kong Noi Toi Gian Kan Thit. The light still works under normal power. But when real power loss occurs, the internal battery cannot support the required duration. Bokba. Theodoi charger reliability. Step 3. Monitor charger reliability. No charger loima kong IJE. Kadai self-contained lights kodanhin bin thuong hungjang yu dantungangai. If the charger is faulty and no one notices, an entire line of self-contained lights may look normal while weakening day by day. Buokbon. Saobao 3 Pico verification. Step 4. After maintenance, there must be verification. Saukite fitting, battery pack, charger, hay wiring, FICO verification, Theo approved procedure, Va exact Nhan normal condition. After replacing a fitting, battery pack, charger, or wiring, there must be verification according to the approved procedure and confirmation of normal condition. Buok Num, Gi Ho So Jai Ju. Step 5. Record fully. PMS feedback, test records, defect list, replacement history, Va restoration records Phi Rorang, Sash, Va Truik Suat Juoch. PMS feedback, test records, defect lists, replacement history, and restoration records must be clear, clean, and traceable. Emergency lighting la Cho PSC Kong, Kanhoin Hiuma Van Bat, Juoch GMU. Emergency lighting is an area where PSC may not need many questions to find weaknesses. Ho Thuong Nhin Hung Jiemnai. They usually focus on these points. Mod, Genko Sang Jung Kong. 1. Whether the light illuminates properly. Hai, fitting ko sah Nguyen Ven, Kong Biche Kong. 2. Whether the fitting is clean, intact, and unobstructed. Ba, charge indicator Hoak fault status Ko Bin Thuong Kong. 3. Whether the charge indicator or fault status is normal. Bon, records Ko Jeju Kong.
4. Whether records are complete. Nam, Kru Ko Hyojaila Emergency Lighting Theo Approved Arrangement Chu Kong Phai Jen Tien Ich Bin Tuong Kong. 5. Whether the crew understands that this is emergency lighting under the approved arrangement, not just an ordinary convenience light. CE Koi begins by asking Tan about emergency lighting. Tha, emergency lighting la luai, thiet bigi. Tha, what type of equipment is emergency lighting? Emergency lighting la statutory safety lighting arrangement. Dung jabao jam chiu sang chokach kuvukan tuan kwan trong king gon bin. Tuang mat hoach ki tau chuyen sang guan khan kap theo thiet ke. Emergency lighting is a statutory safety lighting arrangement used to ensure illumination of important safety areas when normal power fails or when the vessel shifts to emergency supply according to the design. Tot. Good. Trak niyam chinkua 2E voi emergency lighting lagi. What is the main responsibility of the 2E regarding emergency lighting? Mchu trak niyam ju he o trang thai sansa. Kem tra fitting condition. Power or battery backup where fitted. Charger condition where applicable. Illumination response. Defect status. Wagyu records Luan Jeju. Chinaksak. I am responsible for keeping the system ready. Checking fitting condition. Power or battery backup where fitted. Charger condition where applicable. Illumination response. Defect status. And keeping records complete and accurate. Chuan. Correct. Voi emergency lighting. GM key Tuat now M5 Jack. Vietnam. With emergency lighting, what technical point must you especially remember? M5 Jack Vietnam rang normal illumination alone is not enough, because emergency response on loss of power and real battery backup capability are equally important. I must especially remember that normal illumination alone is not enough, because emergency response on loss of power and real battery backup capability are equally important. Rat Tot. Very good. CA Koi now provides a model interview answer for Than. Jaila Kau Traloi Mau An Chin Choem. Here is the model answer I have refined for you. The emergency lighting system is statutory safety equipment used to provide illumination in the required safety locations when normal power fails or when emergency supply is in service according to the vessel's approved arrangement. The emergency lighting system is statutory safety equipment used to provide illumination in the required safety locations when normal power fails or when emergency supply is in service according to the vessel's approved arrangement. Monitoring, inspection, testing, maintenance, and readiness of the emergency lighting system shall be carried out in accordance with the vessel, SMS, PMS, Maker's Instruction Manual, electrical safety procedures, and applicable statutory requirements. Monitoring, inspection, testing, maintenance and readiness of the emergency lighting system shall be carried out in accordance with the vessel, SMS, PMS, Maker's Instruction Manual, electrical safety procedures, and applicable statutory requirements. The second engineer is responsible for checking fitting condition, cleanliness, power or battery backup condition where fitted, charger condition where applicable, illumination response, and the completeness of test and maintenance records. The second engineer is responsible for checking fitting condition, cleanliness, power or battery backup condition where fitted, charger condition where applicable, illumination response, and the completeness of test and maintenance records. The system must remain ready for emergency use at all times, and its condition shall be assessed not only by normal lighting performance, but also by emergency response and restoration to normal condition after testing. The system must remain ready for emergency use at all times, and its condition shall be assessed not only by normal lighting performance, but also by emergency response and restoration to normal condition after testing. Chao Nai Ji Phong Van Rat Jep Va Rat Chung. This is a very strong and mature interview answer. CE Koi shares a simple memory trick for remembering the essentials of emergency lighting. Iem Nyokong Tuk Nai Cho emergency lighting. Remember this formula for emergency lighting. Location, light output, loss of power response, local battery, logbook, location, light output, loss of power response, local battery, logbook. Location la, Jung Vitri Theo approved arrangement.
Location means the correct position according to the approved arrangement. Light output la, jen phai sang, ro, hong mo, hong ban. Light output means the lamp must illuminate clearly, not dimly, and not through dirt. Loss of power, response la mat, jien thuong, tino phai vao, chijo emergency, jung. Loss of power response means that on loss of normal power, it must correctly go into emergency operation. Local battery la voi, self-contained unit, phai tinjook, vao battery ben trong. Local battery means that for self-contained units, the internal battery must be trustworthy. Logbook lamwa test, defect, replacement FICO ho sosach. Logbook means every test, defect and replacement must have clean records. Than, emergency lighting la thui tai je ki tao bin thuong. Hung ki blackout huak khui chai sai ra thi, ai kung trong vào no. Than, emergency lighting is something few people notice when the ship is normal. But during blackout or smoke conditions, everyone depends on it. Một tui man lan guai khong jen hung kai jen na ho nai hongam thamo jung hung châu song kon hat. A strong tui is someone who does not allow these small lights to fail quietly at the very places where they matter most. Ro, Chief. Understood, Chief. M-Sino 5 GM location, light output, loss of power response, local battery, logbook, Vachitra loi M-Silwon, Nanman true emergency illumination chu, Kongchi normal lighting. I will remember the 5 points. Location, light output, loss of power response, local battery, logbook, and when answering I will always emphasize true emergency illumination, not only normal lighting. Tot, jo moila phong kach kwa motu e hiojung gia trikwa emergency lighting. Good. That is the style of a TUI who truly understands the value of emergency lighting.